Assalamualaikum. Halo guys, selamat malam. Selamat malam. Tunggulah dengar ke saya di videonya. Sabar. Halo, selamat malam guys. Gimana caranya dek? Mengarah ke bunda bagaimana tuh? Handphoneku mana satu? Ya, ya handphone mana satu? Kok hilang ya? Oh itu, ampun. Jika kau tidak kelihatan ya. Oh, berarti dia harus menghadap ke sini. Salah posisi lagi nih. Cu. Halo, selamat malam semuanya. Aduh, kenapa jatuh? Selamat malam, saudara online-nya Bunda. Selamat malam Senin. Yang mau tidur, good night. Mimpi yang indah ya, yang mau tidur, sudah mau tidur. Seperti Bunda, sudah hampir mau tidur nih. Jangan lupa itu. Nah. Belum tidur, belum itu. Baru belajar ngedit dulu. Terima kasih yang masih setia sama live-nya Bunda ya teman-teman. Kenapa ini ada bijinya ini? Harusnya ini sudah tidak bisa makan ya teman-teman. Sudah jam 10 malam ini. Di Makassar ini sudah jam 10 malam. Yuk komen-komen yuk. Mumpung Bunda masih baca. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Yang penting kita mensyukuri. Nah itu kuncinya adalah mensyukuri.
Aduh, sakit sekali tanganku. Kenapa ini tanganku sakit ya? Bunda belum punya ini ya teman-teman. Kalau ada laptop sebenarnya bagus banget itu. Laptop terus bikin video begini. Nah, ya karena tidak ada laptop ya begini aja. Sematinya saja handphone. Paling juga jam berapa ini handphone juga sudah lobek ini. Ini handphonenya Bunda sudah lobek guys. Sudah ini baterainya paling sampai jam 12 ini. Ya begini sajalah. Tisu jadi ininya guys, penutupnya. Namanya juga usaha ya guys. Itu namanya usaha. Usaha dari Bunda Santi, ya Allah. Ampun. Sambil makan ini dulu sebelum tidur. Selamat malam teman-teman. Yang mau tidur selamat tidur mimpi yang indah. Ya. Besok sudah Senin besok. Orang sudah pada mulai kerja besok. Pasti orang bilang, kenapa ini Bunda Santi live terus ya? Biasa teman-teman, lagi memburu jam tayang guys. Lagi memburu jam tayang. Harus jujur ya, sejujur-jujurnya ya Bunda ya, jujur. Memang lagi buru jam tayang Bunda, jadi gitu. Ntar juga kalau sudah 4.000 jam tayang Bundanya, live-nya pasti ndak sampai berapa kali satu hari. Paling sesuai dengan ininya ya. Sesuai dengan konten Bunda itu dapur Bunda Santi. Jadi ya itu apa namanya? Live masak dan live makan. Ya gitu. Tidak ada lagi live yang berhadapan, live yang itu. Ya makan sambil ngobrol sih. Kalau Bunda sudah dapat 4.000 jam tayang, kemungkinan Bunda live itu sisa live pagi masak dengan siang sambil ngobrol-ngobrol dan sambil ngobrol-ngobrol dan makan. Itu. Jadi kalau sudah dapat 4.000 jam tayang ya, sedikit lagi. Pagi kan memang harus live masak ya teman-teman, live masak kalau pagi. Kalau siang masak makan sambil ngobrol, berhadapan langsung juga sih, kayak tadi siang gitu. Nah, tidak ada lagi live malam dan live sore. Capek juga sebenarnya orang live guys, apalagi kalau yang model-model Bunda ini kan berhadapan langsung ya. Kalau yang sore itu ampun sampai 3 jam lo live guys. Hanya ingin memburu jam tayang ya, tapi begitulah adanya teman-teman. Namanya juga usaha ya. Tidak ada ya usaha yang mengkhianati hasil. Apa itu? Terbalik ya. Nah, kok tidak ada yang komen ya? Tidak ada hasil yang mengkhianati. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Salah ya. Salah ya. Oh ini harus di kecil-kecil ininya ya.
cahayanya mungkin. Sudah itu. Tapi nanti dia cepat lobek ya. Handphoneku juga ini cepat lobek guys. Biasa handphone sudah tua guys. Handphone sudah tua jadi gitu. Ada yang tanya berapa handphonenya bunda? 5 tapi handphone tua semua. Handphone buangan dari anak-anak. Yang handphone yang sudah mereka tidak pakai itu dibuang ke bunda semua. Ya udah daripada di ini ya bunda pakai edit lah, simpan file. Kalau dibeli di toko-toko di kayak PTC di Makassar di Karibosi itu paling harga handphonenya bunda itu 200-an ribu, sudah murah. Macam kayak ini Oppo-nya bunda ini Oppo J5 ini, Oppo yang sudah tua banget. Pernah bunda tanya-tanya ini ada ya, kalau mau kujual ini berapa, 150.000 kata mereka. Nah, tuh bayangkan ya, banyak handphone tapi handphone murahan semua sudah tua, handphone sudah tua gitu. Yang penting masih bisa difungsikan ya teman-teman, daripada jadi loak ya, diperkusikan kayak bisa dipakai untuk simpan file, edit video, merekam juga masih bisa. Ya walaupun kapasitas penampungannya memang sedikit. Ada yang komen-komen ya, padahal bunda mau baca komen tapi tidak ada yang komen. Kenapa itu di live-nya bunda selalu kurang orang komen ya? Orang malas komen ya di live-nya bunda. Padahal bunda mau semangat baca komen loh. Cium. Good night Muisudin, good night. Selamat tidur, mimpi yang indah ya. Good Muisudin. Selamat malam. Selamat bobo. Mumpung bunda masih baca ya komennya.
Hai bocil Epep. Lah ngapain? Lah Hai bocil Epep. Lah ngapain? Itu lagi ini. Lagi mau tidur tapi belum tidur sih, masih baca-baca komen kalau ada yang komen. Makasih hadirnya bocil Epep. Bocil Epep ini bukan Bang Tol ya. Semua yang komen yang ini siapa ini? Bocil Epep ini Bunda sudah ini ya. Sudah kasih jaket biru ya, berarti ini. Ngapain? lagi baca komen tuh. Capek baru selesai ini edit video. Edit video yang mau tayang besok. Capek banget capek teman-teman. Capek. Sebenarnya capek sih. Tapi demi memburu jam tayang ya dipareng-parengi. Dibelah-belahin. Ntar kalau udah dapat 4.000 jam tayang, nggak live begini lagi. Nggak live sore, tidak live sore dan tidak live ini malam. Paling live pagi dan siang. Selamat malam 5 mata yang sudah hadir. Dibaca-baca ya yang itu yang ada di layar-layar, guys. Siapa tahu berkenan. Aku paling pintar baca di Quran. Itu paling baik bacanya. Oh, itu tuh. Coba A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bunda juga kurang mahir mengaji ya teman-teman. Bisa baca karena bunda sudah khatam Quran itu sudah berkali-kali banget. Setiap Ramadan pasti khatam Quran. Nah, tapi bunda tidak seperti itu, yang kori-kori itu. Yang mereka mahir. Kalau bunda mah tidak mahir, guys. Suara bunda falas. Falas suara bunda, guys. Falas. Hai Putra Sultan Mia, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Salam santun juga Putri Sultan Mia. Selamat istirahat Bu, good night. Iya, good night juga Putri Sultan Mia. Selamat tidur, mimpi yang indah ya. Mimpikan pangeran-pangeran indah. Ngomong-ngomong Bunda belum tanya ya, Putri Sultan Mia sudah menikah apa belum? Hai Eneng Suryati, Assalamualaikum Bun. Aku yang tadi siang, iya Bunda tahu. Yang kemarin malam dan tadi siang dan sekarang. Terima kasih ya sudah hadir. Ayo dibaca-baca itu di layar, ada di situ tertulis like, comment, subscribe. Ada tertulis di layar ya, jangan lupa di like juga. Putri Sultan, Bunda sudah kebiasa sebut
sudah terbiasa putri sultannya ya. Putri sultannya sudah berkeluarga apa belum? Bunda mau nanya nih, sejujur-jujurnya ini. Sudah berkeluarga apa belum? Apa masih single putri sultannya? Maaf ya, namanya Bunda Roba. Bunda sudah nyaman bilangnya putri sultannya tuh. Gitu. Ih, tapi oh gitu. Umur berapa? Jangan sampai kalau kalau perempuan itu jangan sampai di atas 25 ya. Supaya nanti kalau melahirkannya masih ini. Bunda nikah umur 25 loh. Iya, Bunda nikah umur 25. Neng Suryati mana itu? Sudah out ya. Bentar lagi Bunda mau tidur ya, sekitar berapa menit lagi. Lagi 6 menit lagi lah. Hah? Umurnya putri sultannya berapa? Belum 20 kah? Atau sudah di atas 20? Ya, tapi kalau sudah kerja di ini itu harusnya di atas 17 ya. Apalagi sudah punya usaha tempat makan begitu. Sekarang asal sudah 17 tahun ke atas itu sudah bisa nikah. Itu menurut 27 tahun itu sudah matang itu putri sultannya. Kan Bunda bilang tadi kalau perempuan sebaiknya bagusnya itu menikah 25 sih. Ya, tapi itu pilihan ya. Itu pilihan sih. Itu. Bun, aku keluar dulu ya. Udah disuruh tidur, Bun. Iya. Selamat malam. Bunda juga 4 menit Bunda sudah mau tidur. Ya, biarkan handphonenya menyala terus sampai dia iya. Ini handphone berapa kali live itu dia mati sendiri, lowback. Bunda enggak cas kan? Karena tadi habis edit video yang mau tayang besok. Dah, Neng Suryati. Terima kasih ya hadirnya ya, terima kasih. Terima kasih selalu setia nonton live-nya Bunda. Yes. Tapi sebenarnya bisa di ini, tapi nanti rusak ya. Kenapa balik lagi? Oh, besok. Live pagi. Besok live pagi masa. Eneng Suryati like dulu dong. Sudah like ya? Ntar itu berapa sudah baterainya ini? Sisa berapa baterainya? Pagi dan siang. Pagi jam ini. Jam 7 dan siang itu jam 2. Jam 2. Kayak tadi siang itu. Makan siang sambil ngobrol-ngobrol. Bunda kan bilang kalau Bunda sudah dapat 4.000 jam tayang, Bunda live sisa 2 kali, pagi dan siang. Tidak ada lagi live malam. Kalau sudah 4.000 jam tayang, ini masih memburu. Masih ya, mudah-mudahan bisa sih. Mudah-mudahan bisa sih bulan ini kalau bisa. Kalau tidak bisa ya berarti ya tidak bisa.
Kok belum sudah like Eneng? Eneng Suryati, kamu sudah like belum? Dia sudah ada itu. Itu handphonenya ibunya dia pakai tuh. Oke, terima kasih. Selamat malam ya. Mimpi yang indah. Halo Caca. Terima kasih Caca sudah hadir. Iya, terima kasih. Jangan lupa ditunggu like-nya ya. Aduh, ya handphonenya lagi tremor ini handphonenya. Lagi dicari tuh, mau dicas ini. Hai. Mau dicas ini, mau dicas terus. Gimana sih ini? Pantasan. Bukan casnya. Dari tadi colok, ternyata bukan casnya, guys. Dasar mata sudah 4 masih saja kabur. Nah, ini baru masuk nih. Berarti harus dong. Iya, makasih. Kasih ya. Tuh airnya dia ini. Tapi dia miring ya. Terima kasih hadirnya Caca. Gimana caranya dia miring ya? Dadah. Ditunggu, sudah like belum? Caca. Emang gak tidur Caca? Ribet sekali. Gini. Caca. Oke. Nah, ini baru bagus. Siapa jangan pergi? Siapa yang jangan pergi? Putri Sultanya. Ya kan ini sudah malam Caca. Kalau sudah mau tidur ya ayo tidur. Iya dia selalu hadir itu. Putri Sultanya mah selalu hadir. Iya sudah ngomong kamu itu ketik sudah. Live-nya ini sampai malam sekali. Sampai malam ini live-nya sampai subuh. Allah Akbar. Sampai subuh ini live-nya ini Caca. Apa itu gambar apa itu maksudnya itu? Bunda ini kan ini mama sudah tua, itu maksudnya apa itu? Gambar-gambarnya. Muka bun mana? Oh, mukaku enggak pakai kerudung. Bunda enggak, tunggu dulu. Bunda kasih lihat muka Bunda ya. Enggak pakai kerudung. Sudah pakai baju daster ini. Nah muka Bunda.
Nah, tuh. Nah, toh sudah lihat muka bunda toh? Nah, ya apa lagi? Nah, yang mana kamu lihat kah? Mati dia, tuh fotonya mati. Hmm, lihat sebentar ya. Caca, namamu Caca kabur ya. Sudah itu aja lihat itu. Hmm. Nah, bunda kasih lihat fotonya bunda. Kan kamu bilang mau lihat fotonya bunda. Hmm. Tapi kabur ya. Hmm. Tidak suka orang senior itu. Oh sudah oke. Oke ya. Kalau malam memang kan mukanya bunda tidak kelihatan itu. Khusus ini pengantar tidur ini live-nya. Pengantar tidur. Tunggu dulu. Awe dede. Tak geser ke. Aku suka mau menyingkir. Apa itu maksudnya? Perempuan itu Caca. Perempuan itu sudah senior itu. Punya bisnis usaha rumah makan itu. Tempat makan. Cewek itu Caca. Iya. Di sini anaknya bunda suka itu. Mobil Legend. Di sini anaknya bunda tuh yang suka main itu Mobil Legend. Terus itu lagi yang putriku yang kebidanan juga suka main game gitu. Yang legend yang main game tuh sangin di handphonenya sangin game itu. Perempuan itu kuliah di kebidanan tuh. Tapi ya itu main game juga sih. Kadang-kadang bunda marah sih. Harus perhatikan kuliah. Iya. Mia, Putri Sultan Mia. Mia. Namamu Mia berarti ya?
Sudah besar itu Caca. Kan dia kan sudah bekerja. Sudah bekerja itu Caca. Punya usaha lagi. Hai, hai Abang. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Terima kasih hadirnya Abang. Sehat terus. Salam buat putranya ya. Putra istimewanya. Abang dikasih anak yang istimewa, artinya apa namanya? Allah itu tahu bahwa Abang ini mampu. Orang-orang terpilih yang dikasih anak istimewa ya Abang. Orang-orang yang terpilih. Dan terbukti putranya Abang sekarang umur 18 tahun. Berarti dan Bunda lihat kayak bagus ininya ya, fisiknya. Bagus fisiknya, berarti itu artinya Abang dan istri ini berhasil ya mendidik putranya gitu. Mampu ini apa namanya, membesarkan putra istimewanya dengan dalam keadaan sehat. Itu yang utama. Bukan, itu sudah besar itu putri sultannya Caca. Aduh Bunda dari tadi ngomong nih. Dengar tidak, putri sultannya itu sudah gede, umur 27 tahun. Sudah tua. Bukan sudah tua. Sudah dewasa. Orang sudah dewasa, tapi dia tidak mau cari pendamping hidup. Dia mau jomblo. Masih sibuk dia cari cuan. Putri sultannya masih sibuk cari cuan. Iya, dia memang sudah dewasa Caca. Lalu kelas berapa harusnya? Nah, lo tidur cepat no. Hah? Kelas 5 SD masih begadang lo, besok sekolah lo. Ayo, pergi tidur cepat. Tidur itu, sekolah besok. Anak sekolah itu harusnya tidur itu. TK yang TK anak ajaib ya. Anak ajaib ya putri sultannya. TK sudah bisa ngetik-ngetik. Panjang-panjang lagi ngetiknya itu. Berapa paragraf tuh? Bukan paragraf sih. Berapa spasi lah gitu. Berarti anak TK-nya ini ya, anak TK-nya apa namanya, ajaib. Gitu. Namanya Putri, adiknya Kak Caca. Caca, ayo pi tidur loh Caca. Harus sekolah besok loh. Nggak boleh anak sekolah begadang loh.
harus tidur. Sudah belajar toh? Bunda itu suka kalau banyak yang nonton live-nya Bunda. Tapi Bunda juga melarang anak-anak sekolah kalau sudah larut malam itu begadang ya. Harus sekolah. Ini memang live malam ini live ala-ala ya. Ada yang nonton, alhamdulillah. Tidak ada yang nonton, alhamdulillah juga sih. Hanya sekedar pengantar tidur. Gitu. Ini matanya Bunda sudah 5 watt ini. Menuju 4 watt, 3 watt sudah ngantuk. Buka masih kecil itu, ampun Caca, itu jokes itu. Tahu bilang tahu nggak dibilang jokes. Itu jokes itu. Bukan benar TK, bukan. Itu jokes. Mana ada TK bisa nulis panjang-panjang loh. TK mah belum ada yang bisa nulis sih. Bisa sih ABC. Sudah besar itu. Iya, Bunda tadi lihat like-nya Abang O sampai 42. Terus Bunda masuk, Bunda like jadi 43. Banyak itu like-nya itu Abang O. Banyak like-nya. Penonton alami itu maksudnya gimana ya? Yang nonton sendiri atau gimana? Bunda mah kalau video-video Bunda itu Bunda nonton 2 kali 1 hari. Yang penting jangan di atas 3 kali ya. Menonton video sendiri itu bisa 3 kali dalam 1 hari. Maksimal 3 kali dalam 1 hari. Kalau menonton video sendiri itu terhitung ya. Oh iya kah? Oh. Bunda mah like-nya paling banyak. Pernah 87 sih. Tapi akhir-akhir ini like-nya ya di atas 10-10 saja. Banyak sih yang ngintip tapi tidak like ya, enggak apa-apalah. Padahal sebenarnya diperhitungkan itu like loh. Kalau live itu diperhitungkan itu like-nya juga. Karena kalau tidak sinkron itu dianggap bot sama YouTube. Dianggap bot. Tapi mau gimana lagi? Mas saya mah tidak nonton sendiri YouTube, saya tidak nonton. Yang ku nonton itu video konten saya 2 kali 1 hari. Maksimalnya sih sebenarnya 3 kali 1 hari. Itu masih terhitungnya. Itu diizinkan sama YouTube nonton video sendiri itu maksimal 3 kali. Itu terhitung views itu. Di atas itu enggak terhitung, sia-sia nonton. Tapi kalau punya wifi sih masa bodoh teng itu. Hai Naruto. Apa kabarnya Naruto? Halo, Caca menyapa Naruto. Putri Sultan Mia menyapa Naruto. Apakah Abang O juga akan bergabung? Hai Izudin, good night Ibu, good night juga. Bunda nggak boleh nonton video sendiri. Bisa. Itu ada peraturannya bisa.
Tidak masalah, karena kalau melanggar itu dikurangi. Itu sudah ada di tutorial-tutorialnya orang-orang yang sudah monet ya, orang yang sudah ini bisa nonton sendiri. Yang penting tidak di atas 3 kali. Kalau di atas 3 kali itu dikurangi tidak akan bertambah ininya. Viewsnya kalau 3 kali. Kalau masih 2 sampai 3 kali itu nambah ininya, nambah viewsnya. Enggak masalah itu. Hai Naruto, Caca subscribe meluncur. Ayo. Iya, Bunda juga belum monet. Padahal Bunda sudah 1 tahun ber-YouTube, ya begitulah. Iya, terima kasih. Iya, good night. Good night semua ya. Selamat malam, selamat bobo. Bunda juga mau tidur. Lah, itu sudah itu. Baru 4 bulan sudah meningkat loh. Lah, Bunda ini sudah 1 tahun ber-YouTube loh dari Maret tahun lalu. Maret tahun 2024. Maret kemarin satu tahun. Makanya viewersnya video short Bunda dikurangi kalau enggak sampai 3 bulan itu. Hai Naruto, kasih like dan subscribe untuk awal dan iya. Abang udah monet. Alhamdulillah. Insyaallah lusa besok abang gajian, masya Allah. Selamat ya abango. Iya. Kalau Bunda belum, sudah 1 tahun tapi ya gitu deh. Karena live Bunda ini baru sekitar 2 bulan ya. Sebelumnya Bunda tidak pernah live. Hanya mengandalkan video konten sama short. Iya, tapi video short kan tidak termasuk. Iya. Selamat semuanya yang sudah monet. Bunda masuk room abang nggak lihat. Nggak ada, Bunda nggak lihat dolarnya. Makanya Bunda cari-cari tadi itu. Kok Bunda nggak lihat ya? Bunda itu cari-cari tadi, tengok-tengok di mana ini dolarnya. Iya.
Kalau Abang Chang dia ininya langsung ditampilkan ininya apa kerisnya. Jadi kalau ada orang mau ini bisa di ini apa di scan saja gitu. Bunda ndak lihat tadi loh abang. Bunda ndak lihat. Iya. Kan kalau di Abang Chang itu dia dia tulis di ininya minimal menyumbang 1.000, minimalnya 1.000. Tidak ada juga sih orang mau kirim uang 1.000. Ya minimal 10.000, tapi dia tulisnya di situ minimal 1.000. Itu namanya merendah tapi karena dia juga yang belum monet itu YouTube belum monetnya itu dia sebenarnya ternyata biar belum monet bisa pasang tapi yang bukan dolar ya. Kalau yang dolar itu yang sudah monet. Kalau Abang Chang itu kan YouTube-nya yang satu sudah monet. Terus yang YouTube-nya yang satu belum monet, tapi dia tampilkan apa di situ? Nomor ininya. Kalau biasanya kita mengirim itu krisnya, ya tampilkan di belakangnya begitu. Masya Allah. Wah mah iya. Kapan-kapan kalau Bunda dapat live-nya lagi, Abang Otak Bunda ini jarang buka handphone ya. Biasanya Bunda buka handphone itu pada saat mulai atau update video. Nah, nanti kalau kebetulan Abang Bunda dapat live-nya Abang, nanti Bunda tengok-tengok ya dolarnya. Gitu. Aduh, sampai kakiku.
Videonya abang ada dolarnya enggak? Oh gitu ya. Nanti ya. Oh gitu. Ya banyak banget ya. Hmm. Ya Bunda masih harus banyak belajar ya. Kemarin itu Bunda hanya mengandalkan ini ya, video konten. Baru ini live baru 2 bulan, sekitar 2 bulan. Gitu. Nanti ya, nanti kalau anu baru Bunda singgah ya Abango. Selamat malam semuanya, Bunda tidur dulu.